نبدأ باللغتين الوطنيين اللبناني والإيطالي. كلمة الافتتاح لرئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي السيدة لمياء المبيض بساط، فلتتفضل. مساء الخير وشكرا لزميلي إفلينا. And I start with a couple of welcoming words for our esteemed guest, Your Excellency Ambassador Fabrizio Marcelli. We're very much happy that we are doing this opening in your presence. We would have loved to have the Minister of Finance. Our dear colleague George is representing the Minister. The Minister actually insisted on being here, and this is why we changed the date, but unfortunately today is a Council of Ministers and it was not in the calendar. But we're very happy that we're doing this opening, this launch, with your presence and also with the presence of Gustavo Piga, Professore, welcome, and the Tor Vergata, University of Rome Tor Vergata team. Your Excellency, this is an important day for us, so thank you for being here. And I would like to thank in particular the presence of our dear ambassador to Italy, Scarla Jazzar, who graciously accepted to be here with us, and you will always, you will come to know her. She's one of our also excellent ambassadors, and we're very proud that she will be our relay in Italia for so many portfolios of cooperation, not only ours. So thank you for being here. I will shift to Arabic now. So, حضرة سفير إيطاليا في لبنان، صاحب الرعاية معالي وزير المالية، ممثلا بسعادة مدير المالية العام الصديق جورج معراوي، وطبعا الحضور الكريم وخصوصا كمان زملائنا في إيطاليا. هيدي مناسبة حلوة كتير لأنه نحن على مدى 29 عام مرقوا ثبرنا كمؤسسة عامة أن ندفع قدما مسارات الإصلاح من خلال طبعا مساندة وضع السياسات العامة، وأيضا من خلال بناء القدرات والتدريب، وثالثا من خلال التعاون والتشبيك اللي كتير مهم لنا. وكل الهدف طبعا هو بناء مؤسسات نطمح إلى أن تكون عصرية وتقود لبنان نحو لبنان المستقبل. التحديات مثل ما بنعرف تزداد عاما بعد عام، ولأنه التحديات عظيمة نحن خيارنا
أنه نكمل بمسار بناء المؤسسات معكم بفضلكم أنتم أهل هذه المؤسسات. نحن اليوم نجتمع في ظل طبعا رؤية للتعافي الاقتصادي والمالي، وفي سلة متكاملة من الإصلاحات مثل ما بتعرفوها في أشياء، بتعرفوها في أشياء كمان بمسار كتير إيجابي. واليوم هو إطلاق لهالجزء كتير صغير بمساندة هالمسارات، اللي هو النسخة الثانية من الشهادة التخصصية في الشراء العام الاستراتيجي. هاي الشهادة اللي كرست طبعا التزام معهدنا بمبدأ التخصص في الشراء العام، التخصص بكل العمل العام بس بما يخص الشراء العام. وطبعا هذا ارتكز عليه قانون الشراء العام 244 على 2021، لأنه هو اللي حط هالأسس، وكانت من أحدى مبادئه هو التخصص. سيداتي سادتي، ما بعرف قديش بتعرفوا، بس يمكن الدولة الإيطالية كانت أول من ساند لبنان في مسار تنمية القدرات في الشراء العام. وإذا رجعنا بالتاريخ بنلاقي إنه أول تعاون بلش بال2010. اشتغلنا لمدة 4 سنوات على محاور عدة، منها مسح للقدرات. هلأ فرجيته لسعادة السفير على أول تقرير بمسح القدرات اللي بيّن قديش في فراغ وضعف وحاجة ماسة لوضع إطار كفاية عصري، بس أكيد لبناء القدرات. وثانياً بأيامتها كان عندنا برنامج تخصصي وفرناه ل150 شخص من العاملين بالدولة مع معهد متخصص. وكان ثالث محور هو وضع خيارات لمنظومة شراء متطورة وبناء، والرابع هو بناء مجموعة من اللي سميناهم بعدين الخبراء الوطنيين، لأن احنا بحاجة كبلد يكون عندنا خبراء لنقل المعرفة للاطلاع على الممارسات الحديثة، وتهن يكونوا البريدج بين المعارف الدولية والمعارف الموجودة على الأرض. في الشكر مثل ما بيقولوا عميق وطويل. وأساساً انت بتعرفوا العلاقات، التعاون بين لبنان وإيطاليا هي علاقات تاريخية تعود لأيام الأمير فخر الدين، ونحن صحيح بفرقنا المتوسط لكن تجمعنا الكثير من القيم، من طريقة العيش، من كمان يعني حتى الذوق المشترك إذا قدرنا نحكي. وأهم شيء العلاقات التجارية، لأنه إيطاليا هي واحد من أهم الشركاء الاقتصاديين لبلادنا. من هالشغل مثل ما بتعرفوا، كون وزارة المالية كانت عم تشتغل على محور الشراء العام، قدرنا نقدم شوي بالتعاون مع بقية الإدارات ونستكمل كل الشغل بقانون جديد. وكان عنا أكيد دور بهالسنين الماضية بنوضع أسس للتدريب الإلزامي. التدريب الإلزامي اليوم بالمعهد نحكي عن تقريبا 4000 متدرب بالسنة. تقريبا 51% منهم هن بيعملوا بالوزارات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة من الدولة، 26% منهم من الأجهزة العسكرية والأمنية، و23% منهم هن بلديات. هيك حتى يعني تاخدوا فكرة. البرامج هالسنة فتنا أكثر بالتخصص، وعنا 6 برامج تدريبية متخصصة بمواضيع مختلفة بالشراء العام، من تخطيط لإجراءات الشراء، لإدارة العقود، للاتفاق الإطاري، لدور اللجان التلزيم، للشراء المستدام وإلى آخره. وكلياتها بتكمل هيدا المسار. ما رح طول عليكم كتير، وانتم بتعرفوا انه نحن بتطوير برامج جديده شغله صعبه، لانه ما عندنا الخبرات الكفايه. لذلك نحتاج الى انه نتعاون مع البلدان خارجنا، مع المؤسسات، مع الجامعات، وطبعا مع مؤسسه عريقه مثل جامعه تور فيرغاتا اللي وفرت لنا بفضل طبعا التعاون مع وزاره الخارجيه الطليانيه فرصه انه نعمل هالشهادة التخصصية الدولية في الشراء العام الاستراتيجي. وكمان فرصة أنه يروحوا المتدربين وخاصة الأكفاء منهم على برنامج زيارات بقلب إيطاليا حتى يطلعوا على الأرض كيف تتم تنظيم هذه عمليات الشراء وكيف يخطط لها، ويحضروا
أو يكونوا مشاركين ببرنامج الماسترز اللي بتوفره جامعة University of Rome Vergata، وهي من الجامعات يعني بهالموضوع تحديدا هي من الأوائل. تقريبا بالأرقام، بنحب الأرقام، نحن 11 سنة من التعاون مع جامعة تور فيرغاتا، في عنا 29 مسؤول من المسؤولين في القطاع العام قدروا يعملوا برنامج الماسترز. عنا اثنين، عنا السيرتيفيكيشن اللي نحن بصددها، هيدي الثاني اديشن، والبرنامج الماستر صار له 11 سنة ولحديت اليوم صار في 29 شخص. نحن بالشهادة التخصصية صار عندنا 39 مشارك مع هالسنة، وببرنامج الماسترز 29 مشارك، وإن شاء الله هالسنة بنزيدهم كمان على القليلة 4 أو 5 أشخاص. فعم نجرب بقدر ما بنقدر إنه تكون مثل ما بيقولوا العمل لا تصير مهنة الشراء العام فعلا مهنة متخصصة. بدي انهي وارجع بالشكر مرة تانية لوزارة المالية أول شيء اللي أتاحت لنا فرصة إنه نشتغل على موضوع كان تقريبا محطوط بالجرور ومنسي، مع إنه هو بتعرفوا إنه الشاري الأكبر هو الدولة. يعني هلا تقييماتنا القديمة كانت بتقول إنه في تقريبا حوالي 6 ل 8% من الجي دي بي بيروح على الشراء العام، بالعالم اجمالا هي ب 12 حتى ممكن تطلع ل 26%، وهون ما دخلنا شراء طبعا الامني والعسكري. فيكم تتخيلوا قد ايه حجم الشراء العام. فكيف اذا قدرنا استعملنا هالقوه هاي بانها تكون قوه ممنهجه متخصصه عصريه متقدمه غير لا يشوبها فساد وتسمح للمنافسة، قديش إذا قدرنا نعمل هيدا الشيء بنكون قدمنا خطوات. فشكر لوزارة المالية ممثلة اليوم بسعادة مدير المالية العام الصديق جورج ماراي اللي أتاح لنا وعطانا ثقته، والشكر الكبير للدولة الإيطالية اللي كانت لما ما حدا وقف معنا بهيدا المسار الطويل كانت من أوائل الناس اللي عطيونا ثقتهم. وهيدا الشكر إذا بتسمح لي سعادة السفير كمان لدكتور بيترو إينارد، لأنه كان يعني معنا بالتفكير، مش بس بالحثنا على التفكير وعلى نروح باتجاه التعاون. وشكر كتير كبير لبروفيسوري غوستافو بيغا اللي سبق يعني بلشنا معه مسار طويل، واللي دايما استقباله للمتدربين اللبنانيين بيكون استقبال خاص، واللي دايما بيقلنا انه عندهم انبوت، يعني بيجوا مع انبوت كتير مهم. فشكرا هون بارنتاز لكم، لكل شخص فيكم، للجهد اللي عم تعملوه. نحن بنعرف قديش اليوم بالعمل العام صعب لكتير أسباب، ظروف العمل، أماكن العمل اللي مرات حتى بعدها متأثرة بالأزمات والانفجارات والموازنات التي لا تكفي، وكمان يعني المعاشات اللي ليست مثل ما بنقول اليوم عم بتلحق الانفليشن، والمعاناة اليومية اللي عم بيعانوا فيها أهل القطاع العام. لكن نحن مؤمنين أنه إن شاء الله سوا بنرجع بنقطع هالمرحلة وبنقدر نرجع نحط لبنان بفضلكم، بفضل تعبكم، بفضل مساندة شركائنا على خريطة التعافي. عذرا على الإيطالي، لكن هيدي اللحظة هي لحظة جميلة لإلنا، ولحظة كمان مناسبة تأشكر فريق عمل تقريبا عاطي كل حياته بالبيت وبالمكتب لهيدا الوطن على السكت، وهيدي طبعا واجباتهم، بس كمان هن بيحطوا قلبهم فيه. شكرا, thank you, grazie professore, grazie a tutti chi sono qui con noi. شكراً للسيدة لميا. جامعة روما تور فيرغاتا بإيطاليا شريك استراتيجي للمعهد منذ العام 2014 من خلال برنامج الماجستير الدولي بالشراء العام، ومنذ العام 2024 من خلال الشهادة التخصصية بالشراء العام الاستراتيجي اللي شارك فيها بالعام الماضي 34
مشارك من مختلف الجهات الحكومية، وهيدي السنة نحن فخورين إنه 39 من كبار المسؤولين والمختصين بالشراء العام انضموا إلها. أترك الكلمة الآن للبروفيسور غوستافو بيغا مدير برنامج الماجستير بالجامعة الذي ينضم إلينا عبر تطبيق زوم لعرض مفصل حول برنامج الشهادة. Good afternoon, Professor Piga. I'm very happy to see you today. The floor is yours. Thank you so much, and good afternoon from Rome. Your Excellency, Director General Marawi, Ambassador Marcelli, Ambassador Jassar, President Mubayed Bissat, my dear friend Lamia, and all the authorities, the students of the certification program, and the guests that are here today, I greet you with profound and deep happiness. I am honored to be here on behalf of the University of Rome Tor Vergata to celebrate this new initiative of collaboration between our two countries and our two institutions, meant to strengthen our friendship in difficult times for the world at large. Let me also, before I start my presentation, just like Lamia did, thank all of the people who are responsible for this second success, in particular at the embassy in Beirut of Italy, Dr. Pietro Enar, and all the members of the staff of the Institut Basil Fuleihan, in particularly represented by our dear friend Basma Kalek, and all the staff at the University of Rome Tor Vergata, in particular Professor Annalisa Castelli and Dr. Alessandra Porcacchia, for an incredible job that has been done. I would like to share with you some slides here today. I hope you can see them. Please let me know if you see them and if I can go ahead. Yes, Professor, we can see. Wonderful. Thank you so much. So first of all, obviously, my deepest congratulations. Again, I say again because we have had the pleasure of meeting all of us during the introduction meeting a few days ago. But let me reiterate this incredible success of being selected. It's an honor for you. It's an honor for us to be here today. Congratulations again, second class of 2025. I would like to touch on this issue today, like I did last year, and it's never enough to reiterate this debate on the role that competences play in public procurement. And I say this because we are used to frame the problem of waste in public procurement, the waste of citizens' resources, the waste of opportunities for progress in societies, always in a certain format. We know for sure that this is, for example, evidence, rigorous evidence that was found in the American Economic Review paper for Italy, but the same results we obtain in every single country. The waste in terms of public procurement is huge. Okay, so here you have a figure. If everybody were to buy as well as the best procurer in every single country, you would have a decrease in public spending of 20% without affecting GDP and employment, because it would be cutting waste and having more resources for doing additional investment, cutting public debt, cutting taxes, so engineering progress. If you put it in terms of GDP so that you can make the appropriate calculation for your country, we're talking about something as a minimum of 2% of GDP. Now that already tells you the potential there is in framing optimally the governance of public procurement. But the true reason why this paper became so famous, of my fellow colleague economist, one of whom was working at Tor Vergata, is why do we have this waste? And typically when you talk to people, they say, oh, it's obvious. It's corruption at large, corruption that is systemic, corruption that is everywhere in the country. Well, it turns out that we should ask ourselves, first of all, before giving answers, whether it is due to corruption or
incompetence? Because obviously the answer is extremely important to frame a different response, a different strategy to face waste. And the result that they find is extremely important. They find out that 8 in Italy, but I have seen plenty of papers in other countries that say the same, that 80% of the huge waste that we saw in public procurement happening is due to incompetence. 20% due to corruption. Now, sometimes when I quote these numbers, people say, oh, are you saying that corruption doesn't matter, that we shouldn't fight corruption? No, 20% of 2% of GDP is huge, and we should absolutely fight corruption with the proper methods also in public procurement. The point here is that obviously for the remaining 80%, the majority of the waste, we should frame the battle against waste in a wholly different way, in a way that removes this issue of incompetence. And it is a result that makes us optimistic, because fighting corruption is very hard. Corruption is sometimes cultural, embedded in society. It takes a long time to fight. Much easier, in a sense, it would be to fight incompetence. So the fight in front of us is something that we can face with greater optimism, right? And the debate has been there for quite a while in the European Union. The European Commission has been steadfast in pushing for the obvious condition to ensure that incompetence is removed, right? Which is professionalization of public procurement. This text of 2017 is still very modern, because not every single member state in the European Union has quickly adapted to the right recommendation of the European Commission. Let me go through very quickly what the European Commission has to say about the preconditions for this success of a strategy to fight waste in public procurement. Obviously, they start with something that is possibly has already been put in the agenda very strongly of various member states in the European Union and across countries all over the world. Systems, right? Systems that ensure the availability, as you see, of tools and processes to deliver smart procurement, digital procurement tools, guidelines, manuals, template, cooperation tools with corresponding training, support, and expertise. Very important aggregation of knowledge, which is something that this initiative, by the way, is doing by selecting almost 40 people that come to this course, possibly not knowing each other, but with a huge amount of knowledge already acquired. So one of the benefits that we expect from the second certification program, just like it happened for the first, is that these 40 people not only sit here to listen to the very interesting and very famous professors that we have selected, but also take the chance, as they did last year, to interact among one another, because they will learn, I would say 50% of what you learn in the certification program comes also from working together in team, exchanging knowledge from the one that they have acquired. We have seen the CVs of these 40 fantastic selected public procurers in the second edition, and we know that they can give a lot to each other and to the teachers during the debate. But then if you go forward, you stumble on a part that seems so obvious that you wonder why it has yet to be adopted in many member states. And it's the key strategic issue of human resources in public procurement, which, according to the European Commission, must have the right qualifications, training, skills, and experience needed for their level of responsibility, as you read. But then it goes on to say something very interesting. This means securing experienced, skilled, and motivated staff, offering the necessary training and continuous professional development, as well as developing a career structure and incentives to make the public procurement function attractive and to motivate public officers to deliver on strategic outcomes. It is very difficult for me to distinguish, if somebody were to ask me, what about the private sector? What strategy would you suggest for the private sector when it comes to private procurement? I am sure that most private organizations that are successful have exactly the same vision about what should be done in terms of human resources. Another very important point that comes from this description of the European Commission is that while professionalization, as we are thinking it together with the Institut Basil Fuleihan,
is a precondition, is a necessary condition, then something else has to follow. And that something else that has to follow is obviously making sure that when these public procurers go back to their organization, they find an environment that is keen on giving them responsibility, to motivate them and not isolate them within the organization. And I cannot think of a better environment than the one that the Institut Basil Fuleihan has created in Lebanon for achieving also the second goal. And this is where I come to the third issue, the most important one. So as you can see, I reversed the number. I started with possibly with the least important to the most important. The European Commission says, look, whatever you do, if you cannot count on high-level political support, your battle for systems, for human resources, for fighting waste is lost. You need leadership. If there is no leadership that pushes credibly, in a convincing way towards the policy of professionalization and the governance of public procurement around professionalization, you're not going to be able to do it. And so this is why we need to celebrate today around the authorities and around the leaders that have decided that this program, both in Italy and in Lebanon, is a key instrument to move forward. We have plenty of evidence. Again, by now, I'm just going to make a very short, very quick summary of the hundreds of papers that have come out in the recent times, just to underscore the importance of public procurement for progress in society, of the role that professionalization plays. As you can see here, professionalization significantly decreases the awarding time by around 8 days on average, which corresponds to roughly 7% decrease. So it's not only the waste that comes from higher prices, but it's also the waste around delays. A state, this is in the United States of America, a state with a neutral rating has almost 30% higher cost per mile than one that rates the Department of Transportation employees as moderately high quality, all else equal. So the role of professionalization again. And so this is where we come in. This is where we connect the dots. This is what we have created together with Institut Basil Fuleihan. The first module, I understand, has already finished. Obviously, we want our students to be on top of what is debated everywhere in the world, and by the best and most competent teachers that there are out there, whether university professors or experts, but so as to be sure that then what is learned is brought back to the local culture, and so that it is applied only insofar and in the ways that are proper to satisfy the needs of the local environment in many senses. So this is why we have started, obviously, with doing reference to the Public Procurement Law, a necessary condition. In the module is in Arabic. And then we will go back to international legal background, a new module compared to last year, competition and procurement, so as to change slightly the certification every year to make sure that we exercise in this particularly interesting and fascinating field that is the one in which we work, an appropriate capacity of touching all the topics that are out there. 10 hours again on sustainable public procurement, 10 hours on contract complaint. And as Lamia will say, we will meet very soon to celebrate your success. That will be established once you have passed, like last year happened, the certification exam that will follow these training courses that are in the making right now. You will have to complete, obviously, a work-based assignment, and then we will continue with the celebrations in person for those who will be invited to a study visit in Rome, and also to those who will compete, like the ones of the last 13th edition, where we had 5 fantastic public procurers from Lebanon attend our 13th edition of the International Master in Public Procurement Management, and just came back in July to Beirut and to their beloved country. So again, on behalf of myself, but on behalf of all the staff of Institut Basil Fuleihan and the University of Rome Tor Vergata, congratulations again for this great success. Thank you again to the Italian Ministry of Foreign Affairs and to the government of Lebanon
for making possible what seems sometimes impossible if there is not the type of leadership that these two countries have been exercising on such an important project. I hope I haven't taken too much of your time, and I am delighted to look forward to the testimonials from graduates of the 2024 edition. Thank you so much. Thank you, Professore. We are always honored to have you. Thank you for being with us today and for this presentation, which showed us the main highlights and the content of this program. نتوقف الآن مع فيديو قصير يقدم لمحة عن تجارب المشاركين في النسخة الأولى من برنامج شهادة تخصصية. It is a true honor to be here today as one of the graduates of the first edition of the International Certificate in Strategic Public Procurement. When I began this journey, I saw public procurement mainly as a matter of procedures and compliance. But through the rigorous methodology of the program, the guidance of international experts from the University of Rome to Vergata, and the dedication of Basil Fuleihan Institute of Finance and Economics, my perspective was transformed. Today, I view procurement as a strategic and institutional tool, one that drives efficiency, transparency, and innovation in public spending. The program has equipped us with the ability to conduct strategic analysis, manage the full contract life cycle, and apply international best practices within the framework of the Public Procurement Law. This experience has not only enriched my knowledge, but reshaped my professional mindset, empowering me to serve more effectively and strategically. For this invaluable transformation, I extend my deepest gratitude to the Basil Fuleihan Institute and the University of Rome Tor Vergata. This partnership has redefined the procurement for us, not as a task, but as a core methodology that strengthens institutions and improves performance. Thank you. I believe this certification program serves as a valuable tool in providing information regarding any missing gaps in the procurement cycle. We've gained more insights into local and international regulations. We've also gained valuable skills and knowledge regarding the strategic importance of public procurement that will surely benefit all Lebanese officials who are committed to make a change in this field. Thank you. Good morning all. I'm Hussein Youssef, Head of Procurement Department at South Lebanese Water Establishment. It was a great pleasure to be a member of the participants as the International Certification Strategic Public Procurement 2024 edition. 1 year after my graduation from this program, I can confirm that the procurement process at the level of my institution became more transparent, fair, honest, and give more experience at the level of the employee related to the procurement department. Especially, I can say about the planning, the preparation of tenders document, contracting and receiving procedures, and contract management. Finally, I have to thank Institution of Basil Fuleihan and University of Vergata to give me this opportunity. Thank you very much. If I could give one piece of advice to the 2025 cohort, it would be to really embrace this journey. Don't just focus on finishing assignments. Use every session to ask questions, share your own experiences, and learn from your peers. The discussions and interactions are where a lot of the real learning happens.
Take the time to connect with others, exchange ideas, and see how they approach challenges. And most importantly, try to apply what you learn directly in your work. When you put knowledge into practice, it sticks, and you'll see a real impact on your skills, confidence, and the way you contribute in public procurement. I wish you all a fulfilling and inspiring journey in this great program that opens new opportunities and growth for each and every one of you. Good luck. آمن معهدنا بالتخصص في الشراء العام منذ أكثر من 17 عام، فسهل مشاركة 29 موظفي القطاع العام في لبنان على مدى 11 عام على التوالي في برنامج الماجستير الذي أطلقته جامعة روما تور فيرغاتا لأهميته العلمية وأهمية منهجيته وقدرة هذا الماجستير على استقطاب المهنيين والعاملين في الشراء العام. يسعدنا في هذه المناسبة أن نعلن عن مجموعة خريجي الماجستير الدولي في الشراء العام فرع لبنان IMPPM Alumni Lebanon Chapter بمبادرة من الخريجين وبمواكبة ومساندة المعهد، وهي منبثقة عن المجموعة الدولية لخريجي البرنامج الذي تواصل عملها منذ العام 2016 لتعزيز الروابط وتبادل الخبرات بين البلدان كما وبين الأقران. ويسعدني اليوم وبصفتي الشخصية كخريجة من هذا البرنامج من هذا الماجستير أن أعلن عن هذه المجموعة باللغة الإنجليزية. Announcement. In the name of my colleagues, the Lebanese alumni of the International Masters in Public Procurement Management, IMPPM, I am pleased to stand here to announce the launching of the IMPPM Alumni Association Lebanon chapter. This local chapter is a branch of the main IMPPM Alumni Association that brings together professionals from across the world committed to excellence in public procurement. The idea of launching Lebanon's chapter came from a group of Lebanese alumni themselves who expressed interest and motivation to stay connected, share knowledge and practices, and advocate for procurement professionalization in Lebanon as an enabler to advance the reform process and sustain its gains. The Lebanon chapter aims to foster collaboration, strengthen professional ties, and promote the growth and impact of the IMPPM community in Lebanon. The starting point of this chapter relies on 5 focus areas of work. 1. Organizing an annual gathering to encourage networking, peer exchange, and collaboration among Lebanese alumni. 2. Hosting a global IMPPM alumni meeting in Lebanon, providing a platform for international alumni to connect and engage with local professionals. 3. Coordinating high-level visits to Lebanese public institutions and administrations to introduce the IMPPM program and emphasize its value for public procurement practitioners seeking to advance their career. 4. Actively participating in the IMPPM Alumni Association by taking the lead in organizing country-specific webinars and capacity-building workshops. And at last 5, creating effective communication channels to support engagement in training, awareness, and exchange activities, as well as sharing updates about the Lebanon's chapter initiatives. A WhatsApp group is already created. It's active as a starting point to gather ideas, feedback, and initiate activities. End of the announcement. At the Institut des Finances Basil Fuleihan, we were takers of this alumni idea and a strong supporter and a facilitator to establish a platform that will connect 29 IMPPM graduates to date from 21 public administrations, institutions, local authorities, security, and military. We look forward to the active involvement of all the Lebanese IMPPM alumni and to working together to build a dynamic, impactful, and engaged community. We look forward also to mobilize the technical and logistical support needed to its activities to help IMPPM ambassadors create a broader impact.
So stay tuned for more updates and upcoming events. Your Excellency, Mr. Fabrizio Marcelli, we are honored to welcome you today at the Institute to celebrate together a key chapter of our cooperation with the Government of Italy. We seize this occasion to thank the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, represented by the Embassy of Italy, for expanding the support to sustain the certification program, a strategic component for procurement professionalization vision for Lebanon. Your Excellency, the floor is yours. Thank you very much. Director General of Finance, Mr. George Marawi, Mrs. Lamia Boubayet Bissat, President of Institut de Finance Basil Fuleihan, the dear Ambassador Carla Jazar, Lebanese designated ambassador to Rome, and Professor Gustavo Piga, Director of International Master in Public Procurement Management at the University of Tor Vergata in Rome. It is with great pleasure that I join you today for the inauguration of the second edition of the International Certification in Strategic Public Procurement. When we launched the first edition last year, our common ambition was to give real substance to Lebanon's new public procurement law by strengthening the skills and professionalism of those who are entrusted with its implementation. The first edition was a success, demonstrating that Lebanon has a cadre of dedicated and talented professionals ready to translate reform into practice. Today, we are proud not only to continue on the same path, but also to broaden its scope. The second edition welcomes more participants, expands its reach with additional short programs in public management designed for key Lebanese institutions, and most importantly, introduces scholarships enabling selected officials to attend the International Master in Public Procurement Management in Rome. These new elements show our conviction that reform does not rest on legal framework alone, but on knowledge, tools, people capable of carrying them forward, and effective implementation. I also wish to underline that this program is made possible thanks to the financial support of the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. This investment is a concrete demonstration of Italy's commitment to accompany Lebanon in strengthening its institutions to implement key reforms. Public procurement is often perceived as a technical exercise, but in reality, it is a strategic instrument of governance. It ensures transparency, fairness, and value for money in the use of public resources. At this critical time for Lebanon, effective procurement is indispensable to rebuild trust, secure the confidence of international partners, and channel resources towards recovery and sustainable growth. Italy is proud to stand with Lebanon in this endeavor. Supporting procurement reform means strengthening institutions, and strong institutions are a foundation of stability and prosperity. Through this program, we are investing in professionalism, accountability, and democratic resilience. To all participants in this new edition, let me say that your engagement is of great importance. By equipping yourselves with advanced skills and international best practices, you will become leaders in your institutions, champions of integrity and transparency, and agents of positive change. I wish to express my gratitude to our partners, the University of Rome Tor Vergata and the Institut de Finance Basil Fuleihan, whose commitment and expertise make this program possible. I wish you every success in the months ahead, and I reaffirm Italy's continued commitment to accompany Lebanon on its reform journey. Thank you very much.
Thank you, Your Excellency, for your support and for being with us today. معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر راعي الحفل، والذي تعذر حضوره معنا اليوم لارتباطه بجلسة لمجلس الوزراء تزامنت مع هذه المناسبة، نشكر ثقتكم ورعايتكم. ندعو سعادة مدير المالية العام السيد جورج معراوي ممثل وزير المالية لإلقاء كلمته. فلتتفضل سيد معراوي. حضرة سفير إيطاليا في لبنان، السيدات والسادة، شرفني معالي وزير المالية ياسين جابر أن أمثله في حفل إطلاق النسخة الثانية من الشهادة التخصصية الدولية في الشراء العام الاستراتيجي لدورة العام 2025. وحملني الشكر والتقدير العميق للحكومة الإيطالية، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ممثلة بسعادة السفير فابريزيو مارتشيلي، لدعم تنمية القدرات الوطنية في لبنان من خلال هذا المشروع الذي انطلق بجهود لبنانية إيطالية مشتركة بالتزامن مع الجهود الوطنية لتطبيق قانون الشراء العام الإصلاحي منذ العام 2022. هذا القانون وكان لمعاليه شرف ترأس أعمال اللجنة النيابية الخاصة التي أنشئت عام 2020 لمناقشته قبل إقراره بالصيغة النهائية عام 2021. الحضور الكريم، تسعى حكومتنا جاهدة إلى تصحيح تداعيات الأزمة المالية والسير بالإجراءات المطلوبة للتعافي والنهوض بالاقتصاد. ونحن بدورنا نعمل في وزارة المالية على إصلاحات أساسية تطويرية وتحديثية تصب جميعها لضبط التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وتعزيز الإيرادات، وهو ما نناقشه مع الصندوق النقد الدولي للوصول معه إلى برنامج يسهم إسهاما كبيرا في استعادة الثقة بلبنان، ويساعد في توفير المساعدة الدولية وجذب الاستثمارات. لكن يبقى الاستقرار الأمني هو العامل الأساسي للنمو الاقتصادي، وهذا يتطلب مزيدا من الجهد الدولي لردع إسرائيل عن اعتداءاتها المتكررة على لبنان وإلزامها بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة. الحضور الكريم، إنه من دواعي سرورنا أن ينجح معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي بتقديم هذه الشهادة، وهي الأولى من نوعها في لبنان والمنطقة العربية للعام الثاني على التوالي، ويحوز ثقة شريكه جامعة روما تور فيرغاتا ذات الصيت الشائع والنجاح العالمي. هذا النجاح دليل على قوة علاقات التعاون بين إيطاليا ولبنان، تعود جذورها إلى قرون من التبادل الثقافي والتجاري. هذا التعاون يتجلى اليوم في عدة جوانب، أبرزها التعاون الاقتصادي، الأمني والثقافي. فإيطاليا شريك تجاري أساسي مع لبنان، وتلعب دورا مهما في دعم الأمن والاستقرار من خلال القوات الإيطالية التي تعمل بفعالية في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل منذ العام 1978. كما تقدم روما الدعم التدريبي والمادي للقوات المسلحة اللبنانية. وكلكم يعرف أن إيطاليا تستضيف جالية لبنانية كبيرة تساهم في تعزيز التبادل الثقافي والفني، وتنظم السفارة الإيطالية في بيروت والمعهد الثقافي الإيطالي فعاليات ثقافية متنوعة. كما تقدم الجامعات الإيطالية منحا دراسية للطلاب اللبنانيين، مما يعزز الروابط الأكاديمية بين البلدين. نحن مسرورون جدا أن التعاون العلمي مع جامعة تور فيرغاتا قد أثمر في العام 2024 تخريج 34 متدربا من كبار المسؤولين في الشراء العام، يعملون في 22 إدارة ومؤسسة عامة. وفي العام 2025 ارتفع العدد إلى 39. لقد سررت كثيرا أن العديد من الناجحين في الشهادة التخصصية يكملون دراستهم ويلتحقون ببرنامج الماجستير الدولي الذي تقدمه الجامعة، وكل ذلك بدعم كريم من وزارة الخارجية
والتعاون الدولي الإيطالية. هذا العمل المتكامل والارتقاء العلمي يسمح للبنان بإجراء نقلة نوعية في تنمية القدرات الوطنية، وبالتالي بأداء المسؤولين الحكوميين في كل مؤسسات الدولة وليس فقط في وزارة المالية. في الختام، أثني على الجهود المبذولة من قبل المعهد والجامعة وأهنئ المسؤولين على هذا الإنجاز، وأشكر الحكومة الإيطالية دعمها ومساندتها في أكثر من مجال، ونحن نتطلع بأمل كبير إلى استدامة هذا التعاون وتوسيعه لتصبح هذه الشهادة مركز استقطاب لمسؤولي الشراء العام في الدول العربية المجاورة. وشكرا. شكرا لكم سيد معراوي. سيداتي سادتي، وصلنا إلى ختام لقائنا اليوم. نشكر كل من شاركنا بحضوره في المعهد وعبر تطبيق زوم. شكر خاص لمعالي وزير المالية على رعايته وتوجهاته، ولسعادة مدير المالية العام، لسعادة سفير إيطاليا في لبنان الذي شرفنا بحضوره وتجديد الالتزام بدعم مبادرات تنمية القدرات. شكراً لشركائنا في جامعة فيرغاتا بروفيسور بيغا والأساتذة وفريق العمل لتعاونهم، وللمؤسسات الدولية الممثلة اليوم لشراكتها ودعمها لجهود معهدنا. أدعو إلى المنصة كل من السيد معراوي، سعادة السفير وفريق عمل المعهد وسعادة السفيرة طبعاً، ودفعة هذا العام من برنامج شهادة تخصصية لالتقاط الصورة التذكارية، وندعو الحضور لكوكتيل في الكافيتيريا في القاعة المجاورة، على أمل اللقاء مجدداً. وشكراً. Thank you, Belina. بس بدي أعذبكن إذا بتريدوا، إذا في حدا يوقف على البوديوم وصفتي، بدنا نعمل صفين لنساعد، بسم الله عليكم، لنساعد بصورة.